jar PC equal to 1 by z minus 1 if z is the coordination number of each side. Meaning z is the number of nearest neighbor of each side. So it is a regular graph of the lattice, regular, but because there is no disorder in the lattice, every side has equal number of nearest neighbor or second nearest neighbor or third nearest neighbor, and so and so. Clear? গত ক্লাসে আমরা পিসি মান বের করছিলাম আর দেখিয়েছিলাম এটা can be qualified as an infinite dimensional. These are the two things that we did. What are the other observable things? আরেকটা হলো order parameter p. The other one is mean cluster size. The other one is NSP. It's a function of p. It's a function of p. আরেকটা হলো correlation function GR. So when each of them I can express in terms of occupation probability P, then I can regard that I have solved the problem analytically. Exactly. So let us try to understand what this quantity is. The capital P, how does it differ from this P? Capital P, you can also consider it as a percolation probability. In other words, percolation strength. In other words, that if you pick a site at random, what is the probability that that site belong to an infinite cluster? Meaning, you can go on, and so you have a path of infinite size, which is equivalent counterpart of spanning cluster, which is, for example, in the case of 2 dimensions, you have 2 opposite ends. Or you have 2 opposite ends. If you have a cluster that spans from one end to the other end, the moment that cluster touches this, we say, emergence of spanning cluster. That is called percolation. But in the case of graph, which is Bretzel lattice, you don't have 2 opposite ends. What you say is that you have a lattice it goes on and on. You pick a site at random. If that site, you can consider it as an origin. Whichever site I pick at random, you can regard it as an origin. So if I pick a site at random, arbitrary site, and then you ask, what is the probability that it belongs to a cluster which is of infinite size? Clearly, that P equal to 0, right? What condition that quantity capital P is 0?
when it doesn't have an infinite cluster, when P is less than PC. It is like a magnetization. Meaning, this is 0 for P less than PC. And that's why, in the case of one dimension, we did not even try to find out an expression for P. বলো কেন? ওয়ান ডাইমেনশন আমরা এই ক্যাপিটাল P এর কথা বলেই না একবারও। কেন? We cannot occupy a site with P greater than PC. Right? So P greater than PC doesn't even exist in one dimension because P is equal to 1. We don't have access to P greater than PC phase. And hence, আমি তো P এর মান বের করব, P is greater than 0 only if P is greater than PC. And since P is equal to 1, asking for a non-zero capital P is an impossible thing. Because P greater than PC cannot exist. What's this already clear? তাহলে if a site I pick at random, it is empty or occupied, that probability কত? It is occupied. What is the probability? P. And occupied and belong to a cluster of infinite size. That is this. So this is how capital P differs from small p. Capital P, the story exists. তার গল্প তখনই বলতে পারবা when you are in the phase P greater than PC. Else you cannot talk about this. তাহলে আমরা আগে ভালো করে চিনতে হবে আমি কার কথা বলতেছি। ক্যাপিটাল P নাম দিছি কি আমরা স্ট্রেংথ। তার মানে how likely that you pick a site at random, that site belong to a cluster which is of infinite size. Is it clear? তার একটা এক্সপ্রেশন আমরা বের করব। এখন let us consider this is the one that I picked. In that case, এটা surrounded by একটা branch, another branch, another branch. এখান থেকে যেটা বের হয়েছে এটাকে বলতে পারি সাব ব্রাঞ্চ। So this is branch and that is sub branch. Once I have located the origin কাকে বলে? Any site that you pick at random, you can regard it as origin. So this is not any special. Whichever I choose at random, I can call it origin. Okay? For the sake of simplicity, I am just
once it is the origin, I call this the branch, and that is the sub branch. Now, to find an expression P, I will introduce to you an opposite quantity called Q as a trick. That Q will help me to find capital P. What is Q? I would like to define Q as a probability. This is also a probability. That origin is not connected through a branch. আমি যাকে পিক করলাম at random, it is not connected to infinity, a cluster of infinite size through one branch. একটা ব্রাঞ্চ দিয়ে, কারণ আমি তো ব্রাঞ্চ তিনটা. It can be connected to infinity either through this branch or through that branch or through this branch. These are branches. Try to understand. A site যাকে আমি pick করলাম at random, it can be connected to infinity through one of the three branches. One of the three branches. It is so. To see a infinite cluster, you have to go either this way, or that way, or this way. There is no other way. So I am saying to complement P, to help me find capital expression for capital P, I am introducing another quantity I call Q, which I want to define it like that a site which is I take at random is not connected to infinite cluster of infinite size through a branch. তার নাম হলো Q. তাহলে কিভাবে it may not be connected to a cluster of infinite size through one branch. Let us do a surgery through one branch. কি হতে পারে? আমি যদি তোমার চোখকে এখান থেকে মানে এখানে এটাকে ব্রাঞ্চ না দেবে, আমি তোমাকে এখানে নিয়ে আসি, তুমি কি দেখবা? There is a branch and there is a branch. তোমাকে যদি চোখ বন্ধ করে হালকা করে আমি পিক করে নিয়ে এসে এখানে বসায় দিয়ে দাঁড়ায় and then open your eyes, you say this is branch and that is branch. Would you not say? তোমার কাছে যখন এখানে থাকবা তখন তোমার কাছে এইটা ব্রাঞ্চ, যখন এখানে আসবা তখন তোমার এইটা ব্রাঞ্চ is a branch. তাহলে কি হতে পারে? Q it is not connected to infinity if this one is empty. বাকি সাব ব্রাঞ্চ সব কানেক্টেড থাকলেও it doesn't help. Mr. Origin is not connected to a cluster of infinite size through this branch if neither is empty. So one of the possibility Q equal to 1 minus P. Clear? Plus, let's assume that Mr. Neighbor is occupied. So occupied is called P. Neighbor is occupied. Then still it may not be connected to infinity through this branch. It is not connected to infinity through this branch. What is that probability?
It is not connect the probability that it is not connected to infinity through a branch. What is that probability? Q. What is that probability? So it is not connected through that branch either. Q. Then two events are independent. So what is the probability that neither is occupied yet it is not connected to infinity? Q square. Clear. Money. And by that possibility not. What are you trying to do? You say you want to find an expression for Q. To find an expression for Q, you have to understand what is Q. If you fail to understand that Q, you will never be able to write an expression for that. So Q ke chinte hobe. K in Q. Q ke ami kibabe porichoy kora dilam tomake? Q is the probability that origin is not connected to infinity, a cluster of size infinity, through branch, a branch. আমি এখন শুধু একটা ব্রাঞ্চের মধ্যে ফোকাসড, because Q is all about a through a branch. তাহলে ব্রাঞ্চে কি ঘটতে পারে? I am doing that surgery. Open heart surgery. যে আমি এখন ব্রাঞ্চ কি হচ্ছে আমি তা দেখব। আচ্ছা, কি হতে পারে? আমি বলতেছি I am trying to find the probability that it is not connected to infinity through a branch. সেই probability নাম দিছি কি? Q. Probability Q. So this one straight away is not connected to infinity, even though the rest sub branches are connected to infinity. So Mr. Origin is not connected to infinity if neither is. That probability is. So forget sub branch about that sub branch কি হচ্ছে, doesn't matter. If neither is empty, it doesn't help me. It immediately says it is Q. This is one possibility. Is it clear? The origin is connected, origin is occupied, but it is not connected to infinity through a branch if neither is empty. Now, let us see what happens if even neither is empty. Sorry, neither is occupied. It is still there is a possibility that it is not connected to infinity through this branch. আমি যখন এখান থেকে তাকাবো, আমার জন্য এটা ব্রাঞ্চ. This sub branch is a branch. When I am sitting at the standing on neighbor. Is it clear? And I have two branches, and each of them is not connected to infinity. It doesn't belong to infinity. তারপর ওটা আমি ডিফাইন করে ফেলছি Q. তাহলে এটাও Q, Q square. So this is just a quadratic equation. I can write it like this: P Q square minus Q plus 1 minus P equal to 0. How long you want to go on? Complicated life. তোমার প্রবলেম তো সলভ হয়ে গেছে, আর তো হওয়ার দরকার নাই। তুমি দেখতেছো নাইবার কি হতে পারে, আর এই পর্যন্তই না, ক্লোজড। আর প্রয়োজন কেন? না, তুমি তো সবগুলো কি কনসিডার করলে, তুমি তো পুরো এটা তো একটা কিউ, পুরোটা হয়ে গেছে, এটা একটা কিউ। এখানে তো মানে in a sense everything has come into Q. Not necessary.
প্রবাবিলিটি কি মানে নেইবার হচ্ছে অকুপাইড এবং বাকি দুইটা একই সাথে আলো না, neighbor is occupied and তুমি যখন এখানে আসছো তোমার জন্য এটা কি? It is a branch. The branch মানে কি? The whole story. And this is branch. তুমি তো ব্রাঞ্চের গল্পই বলে ফেললা। Enough. কি হচ্ছে স্যার ইন্ডিপেন্ডেন্ট সো আমি যদি বলি যে আর তিনটা ব্রাঞ্চে চলে আসবে কি আচ্ছা তাহলে আমি I can solve it x square plus bx plus c. I think you can all do it. Find the value of q please. minus means plus b by 2a. কত হলো 1 by 2p plus minus b square into 1 minus 4p 1 minus divided by 2a মানে ভিতরে নিয়ে আসলে 4p square. So root transfer is 1 minus 2p whole square. As a rooted root. তাহলে কত হলো? এটা হলো 1 minus 4p plus 4p square. তার মানে দেখো 1 minus 2 times 2p times 1 plus 2p whole square মানে 1 minus 2p whole square. তাহলে এটাও লিখতে পারো 2p whole square. Then you can bring everything outside the square root. So you have plus 1 by 2p plus minus 1 minus 2p divided by 2p. তাহলে যখন প্লাস হয় তখন কি হবে? 1 minus p divided by 2. আর যখন মাইনাস হয় 1. তাহলে q equal to 1 অথবা 1 minus p by p. And q is 1, what does it mean? Trivial. Q equal to 1. Do you need to play the game again anymore? Q equal to 1. Then it is not connected to infinity through a branch, so there is no point of talking anymore. It's end. So Q equal to 1 is trivial. This is non-trivial. You would not expect this expression. In case Q equal to 1 হতে পারে, top empty. Non-trivial. You have not done any calculation. Q equal to 1. Q equal to 1 minus P by P. That is not trivial. That is interesting. Okay? Now, but this is not my job. My goal is to find an expression for Q. That is not what I want. I want to find capital P. How is that connected to capital P? Think. equal to 1 minus 2. Equal to 1 minus q cube.
1 minus q cube. 1 minus q cube. Anybody else any answer? A site is occupied. That is called. So origin is occupied with probability. And it is connected to infinity. What is that probability? Capital P. তাহলে কে বড় A না capital P? এটা full set. তার একটা সাবসেট হলো capital P. Is it clear? Yes, sir. P থেকে যদি আমি capital P বাদ দিয়ে দিই, what is that? Huh? Q, but Q to throw one branch. আর এটা হলো is not connected to any of the three branches. I'm going to your point now. তাহলে P minus capital P is the probability that a origin is not connected to infinity through any of the branches. Is then origin is occupied with probability P is not connected to infinity through one branch, two branch, three branch. And now have now equated. Get the point? Origin is occupied with probability P. তার থেকে subtract করে দিলাম that it is not connected to infinity. কারণ capital P যখন বলি, I am not saying through one branch. It is the everything. It is not connected to infinity. তাই connected to infinity কতভাবে হতে পারে? Through this branch, through that branch, through that branch. তাহলে আমি এখন সার্জারি করতে হবে ওই তিন ব্রাঞ্চে, যেটা আমার কিউ জানা আছে। তাহলে এটা মানেটা কি? Origin is occupied and it is not connected to infinity through any of the three branches. এটাকে আমি অন্যভাবে আর্টিকুলেট করতে চাই। Origin is occupied and it is not connected to infinity. কয়টা ব্রাঞ্চ আছে? তিনটা কিউ কিউ। Did you get my point? Is it clear সবার কাছে? তাহলে বাকি সব ক্লিয়ার। তাহলে আমি পি যদি ওদিকে নিয়ে যাই, কিউ তো আমার জানা, which is not trivial. আমি যদি এটা বসাই, capital P is 0, so it's trivial. I'm not interested on that. half বসালে small p को half বসালে q equal to 1. এখানে half বসালে তাহলে half by half equal to 1. half বসাইলে কিন্তু আমরা তো p greater than c তে যাব, right? So p equal to bc না, p greater than bc, ওই ফেজে কি হচ্ছে। তাহলে this is equal to অথবা বলতে পারি p by p equal to 1 minus p by p to the power 2. আমরা p কে লিখতে পারি
পারি one cancel minus plus অথবা লিখতে পারি PC relative এখন আমি টেলর সিরিজ এক্সপান্ড করতে পারি লিখতে পারি PC মাইনাস যেগুলো আমরা এটাকে ঘুরিয়ে লিখতে পারি P মাইনাস PC প্লাস আর PC দেখো ইকুয়াল টু PC কত হয় ক্যাপিটাল পি তো পাইছি এখন কোথায় এই PC যদি বসায় হাফ আর এখানে হাফ তাহলে এটা 1 minus 1 equal to 0 so basically আমরা capital P goes like P minus PC to the power beta easily আমরা জানি তো ম্যাগনেটাইজেশন এটা তো এর অর্ডার কারেক্ট ম্যাগনেটাইজেশন কি রকম T minus TC to the power beta in this case beta equal to 1 clear simple just Taylor expansion তুমি ইচ্ছে করলে d p by p and p PC because এটা জানো এটা ডিফারেন্সিয়েট করো করলে একটু 1 পাবো করলে আর প্লাস আমরা এই করব তো প্রমাণ করবা is equal to এটা 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 দিলে অন p এর ক্যাপিটাল p এর এক্সপ্রেশন তো জানা আছে এই ক্যাপিটাল p এর এক্সপ্রেশন দিয়ে del gp by d capital P dp by t ডেরিভেটিভ নিবা নিয়ে p সমান কত বসাবা বুঝলে that p equal to pc ডেরিভেটিভ p equal to pc বসালে এইটার মান পেয়ে যাবে এটা এখানে বসালে জাস্ট একটা গুণফল কিছু হবে পাওয়ার কিছু চেঞ্জ হবে যাক আমার এখন বের করতে হবে মিন ক্লাস্টার সাইজ এটা বাকি তার আগে I have to know from you that এই যে আমরা ক্যাপিটাল B বের করলাম সবার কাছে ক্লিয়ার is it clear to everybody হ্যাঁ the mean cluster size কাকে বলে এই যে আমরা বলি গড় মানুষের হাইট 5.2 ফিট ধরো একটা বললাম গড় মানুষের হাইট এর মানে যে কোনো একটা মানুষকে আমি পিক করলাম তার এইটা হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এটাই গড় the size মানে নাম্বারটা একটা যে কোনো একটা মানুষকে পিক করলে আমি যদি চাঁদে যাই অন্য কোথাও যাই কোনো এলিয়েন থাকে কোনো মানুষ থাকে কোনো অন্য কিছু প্রাণী থাকে যে আমার সাথে কমিউনিকেট করতে পারে আমাকে জিজ্ঞেস করলো পৃথিবীর মানুষ হাইট কেমন আমি সেই গড় ভ্যালুটা বলবো রাইট আমি এখানেও এসপি হলো গড় তার মানে কি I pick a side at random it is the size of the cluster, typical size of the cluster that it belongs. That gauge value is size of the cluster. Gauge value is S.
তাকে জানতে চাই। তাহলে আবার আমরা ব্রাঞ্চ ওয়াইজ চলে যাব। ব্রাঞ্চ so S equal to mean number of side of the cluster to which origin belongs to. এই কথাটা লিখতে পারছি। S এর সংজ্ঞাটা কি? S মানে S কি? আমি যে এটাকে বললাম, আমি কি এটাকে বলতে পারলাম? একই কথা। র্যান্ডমলি পিক করলাম, যাকে পিক করলাম সে যে ক্লাস্টারে বিলং করে, the mean number of size of the cluster to which the origin, মানে যাকে আমি পিক করলাম the arbitrary site belongs to. Origin number arbitrary site. So number of sides of the cluster, কিরকম number of sides? God, mean number of sides of the cluster to which an arbitrary site belongs. It's clear? তো সেটা কি হতে পারে? S equal to নিজের weight, origin is occupied. Origin occupied না হলে আবার arbitrary site দিয়ে occupied না হয়, এর ক্লাসটা তুমি কি মাপ? তাহলে the contribution from the site যাকে তুমি arbitrary ভাবে পিক করলা, আগে দেখতে হবে ও occupied কিনা। ও occupied, তাহলে তার তো একটা ক্লাসটা সাইজ, মানে তার তো সাইড নাম্বার আছে, তো নাম্বার অফ সাইড মাপতেছি 1 প্লাস আমি বলতেছি নাম্বার অফ সাইড through this cluster size through a branch, মানে number of sides of the cluster through a branch is T. এখানে আরেকটা 3 T, ওখানে যখন Q বলছিলাম এখানে বলতেছি T. T is the gauge number of sides of the cluster through a branch. Gauge number of sides through a branch. Is it clear? বুঝতেছ নাকি? তাহলে S তো যখন আমি বের করবো সে তো ব্রাঞ্চের কথা না, number of side to which it is connected to cluster, number of sides. তো এটা দিয়ে হতে পারে, এটা দিয়ে হতে পারে, এটা দিয়ে হতে পারে। through a branch T and T. তাহলে আমি T যতক্ষণ না জানবো আমি কিন্তু এটা বের করতে পারবো। T কে আমার P এর সাপেক্ষে বের করতে হবে। This is just appreciate করো এই জায়গাটা বুঝতে পারছো কিনা। This is gauge number of sides. তাহলে origin is occupied, তার strength number 1 plus এই যে এটা can belong to a cluster মানে কি? number of sides through a branch T. এইটা কানেক্টেড একটা, তাহলে এটা হতে পারে প্লাস এটা প্লাস এটা, T মোট total number of sites occupied, contiguously occupied site. Contiguously মানে কি? Connected, যার দিয়ে তুমি হেঁটে যেতে পারো। Contiguous occupied site দ্বারা যতগুলো হলো 3T plus 1 mean cluster size. এখন আমি বলবো তাহলে আসলে T সমান কত?
কাকে বলে এখন আমি সার্জারি করব থ্রু এ ব্রাঞ্চ এতক্ষণ হোল নাও ইট ইজ টাইম টু টক অ্যাবাউট ব্রাঞ্চ তাহলে কি সমান কি হতে পারে if neighbor is empty with probability p the number of cluster arbitrary site is not connected to number of এটা empty ওই ক্লাস্টার হইলেও তো আমরা এটার সাথে যে এগুলোর সাথে যে কানেক্টেড না থ্রু দিস তাহলে এটা empty সুতরাং থ্রু এ ব্রাঞ্চ এরা তো একটা ক্লাস্টারে বিলং করে না সো এটা টাইমস 0 then কি হচ্ছে neighbor is occupied with probability p then মাপো neighbor is occupied তার ওজন 1 neighbor is occupied ও p তার p কে মাপতে হবে সে নাম্বার 1 একটা এক প্লাস t প্লাস t grasp it. Did you get it? P definition correct. হ্যাঁ So P টা হ্যাঁ আবার বলি এটা কি বললাম একটু আগে number of sides of a cluster through a branch size of the cluster through a branch মানে কখন আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি is the number of side of the cluster through a branch is it clear তাহলে আসলে through a branch connected to arbitrary site by origin কি হতে পারে আমার যদি এটা এমটি হয় তাহলে এই ক্লাসটা এখানে যতগুলো সাইড অকুপাই করে আছে যতই থাকুক না কেন it doesn't help the arbitrary site origin কারণ আমি তো এতো আর এই ক্লাসটার সাব ব্রাঞ্চে কি হচ্ছে না হচ্ছে I don't have to look at it if neighbor is already empty. It is disconnected. গল্প stop there. এই গল্প আর বাড়ানোর কোনো প্রয়োজন নাই তার মানে 1 minus p মানে কি neighbor is empty then everything is 0 there is no story for you to tell anybody I have a story to tell you if neighbor is occupied with probability p এখন আমি তোমাকে গল্প বলতেছি occupied p then I see this is a branch একটু আগে যেভাবে করছি it is that I'm standing here occupied p এবার আমি বলতেছি আমার যে ক্লাসটা কতগুলো আছে তাহলে 1 plus t কত হলো 1 plus 2t cluster size connected to neighbor after it is occupied so occupied হওয়ার পর তার গল্প not before empty হওয়ার পর তার গল্প 0 there is a story if it is occupied and that story is this দিয়ে দিতে সমস্ত গল্প আছে ওই ব্রাঞ্চে তাহলে কি দাঁড়ালো ওইটাকে এখানে নিয়ে আসি t যদি কমন নেই 1 minus 2p equal to p t equal to p divided by 1 minus 2p t পেয়ে গেলাম এবার এখানে t বসাতে পারি তার মানে s equal to 1 plus 3 times t equal to p divided by 1 minus 2p equal to 1
1 minus 2p 1 minus 2p plus 3p equal to 1 plus p divided by 1 minus p. That is the main cluster size. তোমাদের ক্যালকুলেটর ক্লাস আছে নাকি? আছে? কত বাজে? 53 প্র্যাকটিস করে নিতে পারি। সবাই কি বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, মেইন ক্লাস্টার সাইজ। আসো এবার জিআর বের করি, correlation function। কাকে বলে correlation function? Can you recall? I am standing at a site and I am picking a site at a distance r. তাহলে কি 1 2 3 4 5 পরিবারের কোন একটা জায়গায় r r মানে কি number of bonds, number of steps that I have to walk to reach the site there. যেমন আমি যদি এটাকে এটার ডিসটেন্স কত 1 2 এটা যদি করি তাহলে 1 2 3 তাহলে 3 কয়টা হতে পারে 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 এরকম এখানে তাই কয়টা হতে পারে 12। প্রথমে সার্কেল হলো 3টা, তারপরে সার্কেল হলো 6টা, তারপরে সার্কেল হলো 12টা, তারপরে সার্কেল হলো 24টা, এরকম ভাবে বাড়তেছে। মনে আছে আমি বলছিলাম না 3 times 2 to the power r minus 1 সারফেস। আর ডিসটেন্স হলে এতগুলো আছে, এতগুলো পাথ। আর ইকুয়াল টু 1 বসাও, কয়টা হয়? আর ইকুয়াল টু 2 বসাও, 3 গুণে 6 ছয়টা বুঝতে গেল। আর ইকুয়াল টু 3 বসাও, 3 4 12টা 12টা। মানে আর ডিসটেন্সে ইন দ্য কেস অফ ওয়ান ডাইমেনশন আর ডিসটেন্সে কয়টা হতে পারে? মানে আর ইকুয়াল টু এখানে এখানে দুইটা, কিন্তু এই ক্ষেত্রে এতগুলা। আচ্ছা, প্রশ্নটা কি তোমাকে করতে হবে? You are standing in an occupied site and you are asking what is the probability that r distance যে সাইট আছে সে occupied and belong to the same cluster। তাহলে বিলং করতে হলে সেম ক্লাস্টার হতে কি করতে হবে? আর ডিসটেন্সে সবগুলাই occupied হতে হবে। অর্থাৎ আমি যদি এখান থেকে এইটার মধ্যে যাই তাহলে এইটা occupied হতে হবে, এইটা occupied হতে হবে। ডিসটেন্স 2 1 2, তাহলে দুইটার সঙ্গে হওয়ার সম্ভাবনা কত? p স্কয়ার। আছে কয়টা? 6টা। 1 2 3 4 5 6। তাহলে আর যদি 2 হতো তাহলে হতো p স্কয়ার 6। আর যদি r হয় তাহলে হবে 3 times 2 to the power r minus 1 p to the power r। In the case of one dimension, আমাদের ছিল g r equal to 2 because এই সাইডে একটা এই সাইডে একটা দুইটা times p to the power r মনে আছে কিনা? In the case of better it is instead of 2 you have 3 times 2 to the power r minus 1। এটাকে তুমি লিখতে পারো ছিল 3 by 2 2p to the power r। বুঝছো নাকি?
এটাকে আমরা লিখতে পারি 3/2 e to the power r log 2p। log 2p কে আমরা লিখতে পারি log 1 minus 1 minus 2p। এটাকে লিখতে পারি minus 1 minus 2p। এটাকে ডিফাইন করব আমরা minus 1 by zeta correlation length। তার মানে zeta equal to 1 minus 2p to the power minus 1। 1 by zeta যদি এটা হয় তো zeta equal to 1 by 1 minus 2p। এটাকে লিখতে পারি আমরা যদি 1 by 2 যদি কমন নেই তাহলে half minus p। half মানে কি pc, তার মানে লিখতে পারি 1 by 2 pc minus p to the power minus 1। তার মানে correlation length diverges like minus nu with nu equal to 1। আর দেখো log 2p সমান minus 1 by zeta। log 2p equal to minus, তার মানে এই যে log 2p equal to 3/2 e to the power minus r by zeta। The correlation function decays exponentially in that fashion। আর zeta diverges in this fashion। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো S মানে কি mean cluster size. mean cluster size equal to where are you standing? The correlation function that you are standing at the occupied site number 1 plus sum over gr তোমার জানা আছে যদি করো একটু আগে যা পাইছিলাম করে 1 plus 3 divided by 1 minus 2 exercise প্রমাণ করো এটা r equal to 1 to gr এর মানটা এখানে বসিয়ে দিবা এই সামটা করবা তার সাথে 1 যোগ করবা উইল ফাইন্ড দিস। ইন ফ্যাক্ট তুমি যদি ওয়ান ডাইমেনশনে করো ওয়ান ডাইমেনশন জানি gr equal to 2p to the power r। ওখানে যদি এই সামটা করো you will find s equal to 1 plus p divided by 1 minus p, which is exactly the same expression।